అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా రిపబ్లికన్ పార్టీ అభ్యర్థి ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, డెమోక్రాటిక్ పార్టీ అభ్యర్థి జో బైడెన్ల మధ్య క్లీవ్లాండ్ వేదికగా జరిగిన మొదటి ఎన్నికల చర్చ వాడి వేడిగా సాగింది. కరోనా విజృంభణ, నల్లజాయితీల నిరసనలు, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి ఎన్నిక, ఆర్థిక వ్యవస్థ, పర్యావరణం, ఎన్నికల సమగ్రత వంటి అంశాలపై ఇరువురు అభ్యర్థులు తమ అభిప్రాయాలను, విధానాలను వెల్లడించారు. అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రక్రియలో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా జరిగిన మొదటి ప్రత్యక్ష ఎన్నికల చర్చలో రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి ట్రంప్, డెమోక్రటిక్ అభ్యర్థి జో బైడెన్ పలు అంశాలపై తమ వైఖరిని వెల్లడించారు. ఆరోగ్య విధానంపై ట్రంప్నకు ఎలాంటి ప్రణాళిక లేదన్న బైడెన్, ఒబామా కేర్ను రద్దు చేయడం వల్ల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారని అన్నారు. కరోనాపై పోరులో ట్రంప్ చెప్పేవన్నీ అబద్దాలేనని, ప్రజల ఆరోగ్యం కంటే ఆర్థిక వ్యవహారాలకే ప్రాధాన్యమిచ్చారని విమర్శించారు. మరోవైపు ఆరోగ్య బీమాను రద్దు చేయలేదన్న ట్రంప్, తక్కువ ధరలో ఔషధాలు అందించేందుకు ప్రయత్నించారని వివరణ ఇచ్చారు. ఈ విషయంలో అబద్దాలు చెప్పడం లేదని, బైడెన్ చెప్పేవే అబద్దాలంటూ ఆరోపించారు. కరోనాను ఎదుర్కోవడంలో తమ పనితీరుకు ఫౌచి ప్రశంసలే నిదర్శనమన్నారు. 200,000 dead, over 7 million infected in the United States. Well, it is what it is because you are who you are. The president has no plan. He waited and waited and waited. He still doesn't have a plan. Well, you would have been. And by the way, his own CDC director says we could lose as many as another 200,000 people between now and the end of the year. And he held up. He said, if we just wear a mask, we can save half those numbers. Just a mask. We're for a vaccine, but I don't trust him at all. Nor do you. I know you don't. What we trust is a scientist. And by the way, when you talk about numbers, you don't know how many people died in China. You don't know how many people died in Russia. You don't know how many people died in India. Many of your Democrat governors said, President Trump did a phenomenal job. We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators. And now we're weeks away from a vaccine. We've done a great job. 308,000 military people dying because you couldn't provide them proper health care in the military. So don't tell me about this. I'm happy to talk about. ట్రంప్ హయాంలో అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతిందన్న జో బైడెన్, అమెరికా చరిత్రలో అతి తక్కువ ఉద్యోగాలు కల్పించిన అధ్యక్షుడు ట్రంపేనని విమర్శించారు. చిన్న వ్యాపారాలకు ప్రభుత్వం చేయూత అందించలేదన్న బైడెన్, తాము అధికారంలోకి వస్తే కార్పొరేట్ పన్నును 28% నుంచి 21% తీసుకొస్తామని చెప్పారు. అటు తాము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 7 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించామన్న ట్రంప్, ఈ విషయంలో డెమోక్రాట్లు చేసిందేమీ లేదని ఎద్దేవా చేశారు. The worst recession short of a depression in American history. I was asked to bring it back. We were able to have an economic recovery that created the jobs you're talking about. We handed him a booming economy. He blew it. It wasn't booming. Yeah, but because what he did, even before COVID, manufacturing went in the hole. Manufacturing went in the hole. Said it would take a miracle to bring back manufacturing. I brought back 700,000 jobs. They brought back nothing. They gave up on manufacturing. Part of my standard fare. I'm the guy that brought back the automobile industry. He totally gave up on manufacturing. Ohio had the best year it's ever had last year. Many car companies came in from Germany, from Japan, went to Michigan, went to Ohio. They're not having. And they didn't come in with you. జాతి వివక్ష విషయంలో ఇరువురు నేతల మధ్య వాడివేడి చర్చ జరిగింది. డెమోక్రటిక్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న నగరాల్లోనే హింస జరుగుతోందన్న ట్రంప్, 1994లో ఆఫ్రో అమెరికన్లను సూపర్ ప్రిడేటర్లుగా పేర్కొంటూ బిల్లు తెచ్చిన చరిత్ర డెమోక్రాట్లదని విమర్శించారు. మరోవైపు అమెరికా చరిత్రలోనే ట్రంప్ అంతా జాత్యహంకారమున్న అధ్యక్షుడిని చూడలేదన్న బైడెన్, ట్రంప్ హయాంలో ఆఫ్రో అమెరికన్లు వ్యవస్థీకృత వివక్షకు గురి అవుతున్నారని ఆరోపించారు. 1994, where you call them African Americans, the super predators, and they've never forgotten it. They've never forgotten it. You have treated the African American population community, you have treated the black community about as bad as anybody in this country. You did the 1990, and that's why, if you look at the polls, I'm doing better than any Republican has done in a long time. There's systemic injustice in this country, in education and work and in law enforcement and the way in which it's enforced. These cops aren't happy to see what happened to George Floyd. These cops aren't happy to see what happened to Breonna Taylor. Most don't like it, but we have to have a system where people are held accountable. చర్చలో ట్రంప్, జో బైడెన్ వ్యక్తిగతంగా విమర్శలు చేసుకున్నారు. బైడెన్ ఉపాధ్యక్షుడయ్యేంత వరకు ఆయన కుమారుడికి ఉద్యోగం లేదని ట్రంప్ ఎద్దేవా చేయగా, తన కుమారుడు గొప్ప దేశభక్తుడని బైడెన్ సమర్థించుకున్నారు. And he didn't have a job until you became vice president. Once you became vice president, he made a fortune in Ukraine, in China, in Moscow, and various other places. True. He was not a loser. He was a patriot, and the people left behind there, my son, like a lot of people we know at home, had a drug problem.
He's overtaken it. He's fixed it. He's worked on it. And I'm proud of him. But why was I'm proud he of given my tens son. of... ప్యారిస్ వాతావరణ ఒప్పందం దారుణమైందన్న ట్రంప్ స్వచ్ఛమైన పర్యావరణం కోసం కట్టుబడి ఉన్నట్లు స్పష్టం చేశారు. పర్యావరణం పేరిట వ్యాపారాలు దెబ్బతీయరాదని సూచించారు. పర్యావరణంపై ట్రంప్ ఆలోచనలు తప్పన్న బైడెన్ తాము అధికారంలోకి వస్తే ప్యారిస్ వాతావరణ ఒప్పందంలోకి చేరుతామని స్పష్టం చేశారు.